Hello dear students, so in this class we will be discussing about the third part of the women's health related issues and it is hormonal changes. അപ്പോൾ hormonal changes തന്നെ മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ. ഒരു എസ്സേക്കൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ്, കാരണം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്, ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോണും ഓരോന്നിൻ്റെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റോളുകളുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡ്യൂറിങ് ദി മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ. Estrogen's main role is to support endometrial growth, influence calcium metabolism and lipid profile. ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കാൽഷ്യം മെറ്റബോളിസം ഒന്നുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ബോൺ എസ്പെഷ്യലി ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർസ് ദി യൂട്രസ് ഫോർ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് it influences appetite and fluid retention, that is edema related issues. Okay, and hormonal changes may increase energy needs, cravings, etc. during the luteal phase and in menstruation phase. The blood loss requires increased iron intake and there is a risk for IDA or iron deficiency anemia. Hormonal imbalance എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് appetite, weight, bone health, mood and nutrient absorption is also affected. Okay, and this results in the need for adequate intake of iron, folate, magnesium and other nutrients, okay, which should help menstrual health. And next would come under the pregnancy related hormonal changes. Here during pregnancy these estrogen progesterone levels also increase significantly to support the fetal development and maternal physiological changes. There is weight gain, there is a growth of fetus and the mammary glands enlarge and start producing milk for the start storing milk for preparing for the baby, and after birth it starts to eject milk and other growth happens and healing keeps on happening in the mother's body. And human placental hormones ഒക്കെ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഫീറ്റസിലോട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലൈ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബ്ലഡ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ്, ദർ ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ every nutrients especially iron, protein, calcium and folic acid is increased. Inadequate nutrition during pregnancy can lead to many problems like low birth weight, anemia, അതേപോലെ മദറിനും ചൈൽഡിൻ്റെയും ഹെൽത്തിനും പല റിസ്കോ ലൈക്ക് ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഡെത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലാക്ടേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണാണ് നമ്മൾ മിൽക്ക് സിന്തസിസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിറ്റോസിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി മിൽക്ക് എജിക്ഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് ദി ബർത്ത് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ലാക്ടേഷന് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾസോ എനർജി ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി മിൽക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദി ക്വാളിറ്റി. ഓൾസോ മെറ്റേണൽ ഇൻടേക്കും ചില ഫുഡ് ഇൻടേക്കും ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് മദറിൻ്റെ ബോഡി സ്റ്റോഴ്സിലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദി ഫീറ്റൽ ബോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും എല്ലാത്തിനൊക്കെ കാൽഷ്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മദറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസിൽ നിന്നാണത് വലിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇൻ ടേൺ അഫക്ട്സ് ദി മെറ്റേണൽ ഹെൽത്ത്, നോട്ട് ദി ഫീറ്റസസ് ഹെൽത്ത്. ആൻഡ് അഡിക്വേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, കാൽഷ്യം, അയോഡിൻ എക്സെട്ര ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെലിവറി സമയത്ത് ഐ ഫോർഗോട്ട് സംതിങ്, പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി ദർ ഇസ് എ സർജ് ഇൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ റിലേറ്റഡ് ഹോർമോൺസ് വിച്ച് stimulates the or makes the contractions more severe and supports the contraction and the ejection of the baby from the uterus. Okay, thyroid hormonal disorders വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ BMR, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻ മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ലീഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റബോളിസം, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, ഫറ്റീഗ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, poor nutrient absorption etc. ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം increases the metabolic rate causing weight loss, muscle wasting and increased energy needs. ഓക്കെ, രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അഡിക്വേറ്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് അയോഡിൻ, സെലീനിയം ആൻഡ് സിങ്ക് സപ്പോർട്ട്സ് ദിസ് നോർമൽ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വക പരിപാടി. നേരെ മറിച്ച് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിൻ്റെയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഗോയിട്രജൻ ഇസ് സ്പെസിഫിക് ടു ദാറ്റ്. ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കോർട്ടിസോൾ ഇംബാലൻസസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഫീമെയിൽസിൽ. ദിസ് കോർട്ടിസോൾ ഈസ് എസ്പെഷ്യലി റിലീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ ടേൺ എഫക്ട്സ് ദി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ എസ്പെഷ്യലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ഗെയിനിങ്ങിനൊക്കെ അത് റിസൾട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ക്രോണിക് സ്ട്രെസ് ലീഡ്സ് ടു വെരി ഹൈ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ഫാറ്റൊക്കെ ഡെപ്പോസിഷനും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ കോർട്ടിസോൾ ഹൈ കോർട്ടിസോൾ ഓൾസോ കോസസ് disparities or irregularities in the reproductive hormones and menstrual regularity. പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷനും റെഗുലർ മീൻസൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, ഓൾസോ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റും ചെയ്താൽ ഈ ഹോർമോൺ ഡിസ്റ്റർബൻസസ്
ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ദിസ് എറ, പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് ഓർ സിൻഡ്രോം, ദാറ്റ് ഈസ് PCOD or PCOS. ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഡിസോർഡർ ആണ് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി വുമൻ ഓഫ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇറഗുലർ ഓവുലേഷൻ ഓർ മെൻസ്ട്രുവൽ പീരിയഡ്സ്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഹൈ ആയിരിക്കും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ovaries may also have multiple small cysts or which is due to arrested follicle development. ഓക്കെ, ഫോളിക്കിൾസ് ആണ് പിന്നെ സിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആൻഡ്രോജൻസ് ഹൈ ആകും, എസ്പെഷ്യലി ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ, ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കോസസ് ഹൈ ഇൻസുലിൻ ലെവൽസ് വിച്ച് ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഒവേറിയൻ ആൻഡ് ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓവുലേഷൻ കൊണ്ട് ഇറഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിളെ ആബ്സെൻ്റേ ആയിരിക്കും. ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകും, എൻഡോമെട്രിയൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസും മെൻസ്ട്രുവൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസും ഉണ്ടാകും. സിംറ്റംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ പീരിയഡ്സിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സസ് ഫേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് കോൾഡ് ഹിർസുട്ടിസം, ആക്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിന്ന് ഡ്യൂ ടു ആൻഡ്രോജൻ ലെവൽസ്, വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാകും, എസ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ ഒബേസിറ്റി, കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, അൺഓവുലേഷൻ. അൺഓവുലേഷൻ മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഓവുലേഷൻ അറ്റ് ഓൾ, ഹെയർ തിന്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാറ്റേൺ ബാൾഡ്നെസ്, ഈവൻ ഫീമെയിൽസ് മേ ഗെറ്റ് മെയിൽ ബാൾഡ്നെസ്. ഓക്കെ, മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടിയിട്ട്, ആൻഡ് ഫെറ്റീഗ് ആൻഡ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഈസ് ഓൾസോ എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. കോസസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ലീഡിങ് ടു ഹൈ ഇൻസുലിൻ ലെവൽസ്, ജനറ്റിക് പ്രീഡിസ്പോസിഷൻ, genes also or family history also the cause of it, hormonal imbalance involving excess androgens, lifestyle factors like poor diet, physical inactivity, obesity, sedentary lifestyle, etc. Chronic low grade inflammation. Okay, this may be due to genetics or any other conditions which causes metabolic dysfunction. Okay, ലൈക്ക് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ, യൂട്രസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ട് അത് PCOD നയിക്കാം. ഓക്കെ, റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ജനറലി lifestyle issues like obesity or sedentary lifestyle, unhealthy eating habits, family history or other conditions or disorders like diabetes or any hormonal fluctuations, early puberty which is really popular or common in this time, and irregular menstrual cycles during adolescence itself. Okay, this is the reason why everyone says to consult a doctor if you have irregular menstrual cycles during adolescence itself, at such a young age. And also stress and sleep disturbances ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇതുകൊണ്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഈവൻ losing your sleep can indirectly cause PCOD or worsen your conditions leading up to PCOD. And complications ആയിട്ട് വരുന്നത് chronic anovulation. Okay, infertility due to chronic anovulation, increased risk of type 2 DM due to insulin resistance, dyslipidemia, that is cholesterol, okay, which causes CVD. Endometrial hyperplasia can be caused. Hyperplasia means severe division of cells in the endometrial lining or the uterus lining. This causes endometrial cancer. And psychological issues also is an after effect of PCOD like anxiety, depression, and low self esteem. Low term weight management difficulties is also complication of this. Usually PCOD it's not really common. It depends on the type of person and their body. For some there is really high weight gain, for some there is very high weight loss also. Okay, so both are seen in this case. Nutrition management നോക്കുകയാണെങ്കിൽ balanced diet ചെയ്യുക. You should compulsorily control the calorie intake and to improve the insulin sensitivity, low glycemic foods ആണ് include ചെയ്യേണ്ടത്. Dietary fiber should be included, and moderate protein intake should be ensured to support their satiety. എന്നുവെച്ചാൽ വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. മസിൽ മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും. Limit refined sugars, processed foods, saturated fats, and ensure adequate intake of all the micronutrients. Lifestyle management വരുന്നത് ഒന്ന് physical activity, insulin sensitivity, weight controlനും അത് improve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Weight reduction helps to restore their ovulation and menstrual regularity. Stress management വഴി yoga, meditation and adequate sleep should be must. Medical managementൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് hormonal contraceptives may be used or insulin sensitizers or ovulation inducing drugs, അതേപോലെ medical supervision ആണ് ചെയ്യുക. ലോങ് ടേം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മെറ്റബോളിക് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജസ്. നൗ കംസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെനോപോസ് ആൻഡ് ദി ടൈം അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെനോപോസ് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ വുമൻസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ്. യൂഷ്വലി 45 to 55 ഇയേഴ്സിൻ്റെ അടിയിലാണ്. ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 51 ഇയേഴ്സ്. പണ്ടൊക്കെ 60 പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി മുന്നിട്ടായിട്ടുണ്ട്. 45 എത്തുന്നില്ല ചിലവർക്കൊന്നും. ഓക്കെ,
ആൻഡ് ഓവറീസൊക്കെ ജനറലി ഹോർമോൺസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷന്. പെരിമെനോപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടൈം ലീഡിങ് അപ് ടു മെനോപ്പോസ് ഓർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ മെനോപ്പോസ്. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് ആ ഹോർമോൺ ലെവൽസ് അങ്ങനെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദി സൈക്കിൾസ് ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറാറ്റിക് ആൻഡ് ഇറഗുലർ. സംടൈംസ് ഇറ്റ് happens after 1 or 2 months, or the period or the regular periods would be completely absent. Okay, and menopausal symptoms ഒക്കെ അവർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. Post menopause is the period after menopause. Okay, and common symptoms are hot flashes and night sweats. Okay, these two are different. Hot flashes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sudden intense heat ആണ്. If this occurs in the night time, there would be severe sweating. Okay, very high sweating. Okay, and this would often disturb their sleep also. This is due to their hormonal fluctuations. Vaginal changes is present here. The vaginal skin becomes thinner. It becomes less elastic and more dry. This causes discomfort in intercourse and high risk of UTI. Mood swings and emotional changes ഉണ്ടാകും. They would be highly irritable. Mood swings ഉണ്ടാകും. Increased risk of depression and anxiety. And bone health related നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാച്ചുറലി ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസും റിസ്ക് കൂടും, ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടും ഡ്യൂ ടു ലോ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽസ്. കാർഡിയോവാസ്കുലർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ഈസ്ട്രോജൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫോർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് റിസ്ക്. വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ്ട്രോജൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റബോളിസത്തിന് ഫാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, എസ്പെഷ്യലി അബ്ഡോമിനൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ അത് കോസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതർ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഇൻസോംനിയ, ലൈക്ക് sleeping, losing sleep or not being able to sleep, dry skin, hair loss, slowed metabolism, bone loss and osteoporosis risk, brittle nails, back pain, അതുപോലെ ഡ്രൈ ഐസും ഡ്രൈ മൗത്തും, മെമ്മറി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ സീൻ. മറ്റുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയത്ത് ഒന്ന് ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ഈസ്ട്രോജൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നടക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലെവൽസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെരി മെനോപോസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദി ഓവറി സ്റ്റാർട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈവൻ ലെസ്സർ ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ്, നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്, വൈജനൽ ഡ്രൈനസ്, മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓൾസോ ബോൺ ഡെൻസിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ്ട്രോജൻ, അതിനെ ബാധിക്കും. CV സിസ്റ്റത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. സ്കിൻ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ഈസ്ട്രോജൻ വിച്ച് ഓൾസോ ഗോസ് ബാഡ്. വൈജനൽ lubrication does not happen properly. And declining progesterone causes all the menstrual cycle related issues. And irregular periods ഉണ്ടാകും. ബ്ലീഡിംഗ് പാറ്റേൺസ് വുഡ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദർ വുഡ് ബി ഇറഗുലർ മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഓർ ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് പെരിമെനോപോസ്. സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ്, ആങ്സൈറ്റി, മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാകും. FSHൻ്റെ LHൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക, FSHും LHും. അപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഹൈപ്പോതലാമസും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ FSH ആൻഡ് LH. ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് work positively in that usual positive feedback system. Okay, ഇത് പോയിട്ട് ഓവറീസിയമ്മ പോയി ആക്ട് ചെയ്താലും യൂഷ്വലി ഇൻക്രീസ് ആവേണ്ട ഈസ്ട്രോജൻ എന്താകില്ല, ഓവറീസ് ഇതിന് മര്യാദക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂല. ദർ വോണ്ട് ബി എനി പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ്. ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദി പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദി FSH ലെവൽസ് കീപ്പ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ആസ് എ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവറീസ് മര്യാദയ്ക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇത് കുറവ് ഇങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും FSHും LHും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ദിസ് കോസസ് ഈ വെരി എലിവേറ്റഡ് FSH ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെനോപോസ് എത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് മെനോപോസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. LH ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ടു മെനോപോസൽ സിംപ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, ദിസ് കോസസ് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് ആൻഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്റെഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആൻഡ്രോജൻസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജൻസിൻ്റെ ലെവലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണും ആൻഡ്രോസ്റ്റീനൈഡിയോണും ആണ് ആൻഡ്രോജൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അമൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി in females there is a balance between androgens and the estrogen level. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആൻഡ്രോജൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയിട്ട് ഈസ്ട്രോജൻ ഡ്രോപ്പ് ആവാണ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് the ovary keeps on producing the androgens. Okay, so but ovary stops producing the androgen, but the adrenal gland keeps on producing the androgen as usual. This causes the imbalance. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈസ്ട്രോജന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആൻഡ്രോജൻ കൂടുന്നത്. This causes scalp hair thinning and increased facial growth, like all the male features keeps up coming up, and body fat distribution is also changed. Okay, and the excess androgens are also converted into estrogen in some peripheral tissues, which we can see as major fat deposition in the adipose tissue. Okay, estrogen ഒക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താക്കും, adipose tissue increase ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. So that's all about the woman's health related hormonal changes related to the in women.
ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ മാർക്ക് യു ക്യാൻ ആഡ് ദി ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിങ് ദ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഓർ ദി pubertal changes in boys and girls. Okay, since it is in women you can include those characteristics. Okay, secondary sexual characteristics ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൈമറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും. ഓക്കെ, പ്രൈമറി പറയുമ്പോൾ ഓർഗൻ റിലേറ്റഡ്, ഓർഗൻസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ്, അവർ mammary gland, increase in size of the mammary gland, and there is the fat deposition in females. There is there is vaginal discharge and start of the periods, etc. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നും കൂടി ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തും ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ബോഡി ചേഞ്ചസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഹിപ്പിൻ്റെ എൻലാർജ്മെൻറ്റും വൈഡനിങ്ങും, അതേപോലെ ഷോർട്ടനിങ് ഓഫ് ദി ഷോൾഡേഴ്സ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി കംപ്ലീറ്റ് women's health. First നമ്മൾ അനീമിയ പറഞ്ഞു, അനീമിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു, ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, ആൻഡ് ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വുമൺ. ഇതിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി, ലാക്ടേഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വന്ന തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് പ്ലസ് നമ്മളെ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കോർട്ടിസോൾ ബന്ധങ്ങൾ. ദെൻ കംസ് ദി menopause, the perimenopause and postmenopausal period. Okay, so learn this, prepare your notes, and thank you for listening.